what they're doing here is a land grab to build an inclusive city. Il Maine chiude oltre 50 fattorie per un rischio invisibile, poi acquista il terreno a un prezzo, tra virgolette, giusto. For its unprecedented attack on land access and use, which would have tremendous negative consequences for the state of Wyoming, our nation, energy independence, access to millions of acres of land, and national security. Alternative C, which severely restricts recreational activities, and Alternative D, which attempts to balance various uses with the development and conservation. Mineral extraction, however, this is one of the largest land grabs we've ever seen and an all-out assault on every vital Wyoming industry and the rule of law. Other areas, including within the Bears Ears Monument designation in Utah and others in Colorado and Arizona. We need to put a stop to these illegal land grabs, administrative overreach, and outright violation of our federal land management laws. We need to protect our communities. The alternatives laid out in the Rock Springs RMP, particularly Alternative B, will destroy Wyoming's local economy. We cannot go on like this. I urge my colleagues to support my bill, which would nullify the implementation of this monstrosity of a plan. Thank you, Mr. Chairman, and with that, I yield back. Thank you. Questo lo colleghiamo alle prossime notizie, ma di un'altra sezione, cioè la sezione emergenza climatica, quindi guerra all'agricoltura. Dobbiamo collegare questo con... Un attimo che li apriamo. A partire da questo. Ce ne sono tante a riguardo e le ho prese più o meno tutte. Allora, audizione del Comitato per le risorse naturali della Camera della scorsa settimana. Qui parla la deputata Harriet Hageman e dice: questa è una delle più grandi acquisizioni di terre che abbiamo mai visto. Quindi Hageman, non so come si pronuncia bene, comunque questa deputata va contro il BLM, che sarebbe il Bureau of Land Management, quindi la gestione delle terre. Già la dichiarazione è importante, è tanta roba. È la più grande acquisizione di terre mai vista. Possiamo tradurla cercando di prendere solo il punto più importante, così lo registriamo. Lo mettiamo nel montaggio. Plan or RMP revision. Agenda 21, agenda 30x30 e non 20x30, espropriazione dei terreni. Chairman, I'm proud to testify. E si collega poi tutto il resto delle notizie che vi porto successivamente. Guerra all'agricoltura, è tutto collegato. My bill to prohibit the finalization of the draft resource management plan or RMP. Quindi lei propone di vietare la finalizzazione del progetto di piano di gestione delle risorse. RMP revision and its Parla veloce, rallenta. associated draft environmental impact statement from the Bureau of Land Management that would severely restrict grazing, mining, oil and gas development, recreation, and other activities on 3.6 million acres in Wyoming. As everyone in this committee is aware, BLM field districts are required to update their resource management plans in accordance with the Federal Land Policy and Management Act, or FLPMA. In 2011, the Rock Springs Field Office began the process of updating its own plan. Prior to release of the new draft plan, the Rock Springs Field Office had used and implemented the existing RMP since 1997. The new draft, however, that was released for public comment in 2023 is gaining national attention for its unprecedented attack on land access and use.
The RMP contains 4 alternatives for the planning area, E già qui si rende chiara un attacco senza precedenti all'accesso, sottolineo, including use. The e all'uso del territorio. RMP contains 4 alternatives for the planning area, including Alternative A, which is the no action alternative, BLM's preferred Alternative B, which would have tremendous negative consequences for the state of Wyoming, our nation, energy independence, access to millions of acres of land, and national security. Alternative C, which severely restricts recreational activities, and Alternative D, which attempts to balance various uses with the development and conservation, but also significantly hinders existing projects on federal lands. To say that the draft plan is bad is an understatement, and alternatives B and C are especially bad for Wyoming, which was why there was so much opposition from my constituents. In typical fashion, the federal government has chosen the very alternative that has the most community opposition and would do the most damage. In total, under the preferred alternative, about 2.5 million acres of land would not be available for new rights-of-way. This would be an increase of more than 480% placed off limits for such things as power lines, pipelines, and maintaining roads. The RMP severely restricts vehicle access, including upwards of 4,500 miles of existing roads and trails of all uses, and would remove about 10,000 miles of routes from the transportation network. The plan even calls for limiting vehicles to designated roads across the landscape, but it doesn't clarify what roads it will designate for travel. The draft RMP designates 1.8 million acres of the planning area as areas of critical environmental concern, or ACECs, which undermine all great opportunities for economic development, particularly as it relates to energy production, grazing, and mineral extraction. This is an increase of 1.3 million acres compared to what's currently in the plan. The preferred alternative significantly impacts Wyoming energy production, which is essential to the state and local economy, as well as to national energy independence and security. According to the Department of Interior, in calendar year 2022, leasable minerals in Sweetwater County alone netted over $32 million in revenue for the federal government and $433 million in total for the state of Wyoming. This is not just about mining or energy and mineral extraction, however. This is one of the largest land grabs we've ever seen and an all-out assault on every vital Wyoming industry and the rule of law. Wyoming ranchers are facing a ban on livestock grazing and big game habitat during the birthing season, prohibiting range improvement projects such as troughs, reservoirs, and fences, and suspending AUMs that are currently authorized within the planning area. The Wyoming Stock Growers Association highlighted many of the specific impacts this proposed alternative would have on grazing, including the ability to control noxious weeds and other invasive plant species. Also disheartening about this RFP is the fact that it ignored stakeholder input over the past 12 years. The administration continues to insert itself into every community in America under the guise of claiming to do good, only to outright ignore the community's needs and to pursue bad policies in the pursuit of political goals for this administration, goals that are not shared by Wyoming, and goals that are not in the best interests of our country. In a letter to the Rock Springs field office, Wyoming Sweetwater County commissioners highlighted the fact that, quote, behind closed doors and without any coordination with the county or other cooperating agencies,
The BLM has taken a completely politically driven reversal from its original direction and released a proposed RMP and DEIS that eliminates multiple use within the Rock Springs field office and in turn Sweetwater County, end quote. Mr. Chairman, we've seen this kind of thing happen in other areas, including within the Bears Ears Monument designation in Utah and others in Colorado and Arizona. We need to put a stop to these illegal land grabs, administrative overreach, and outright violation of our federal land management laws. We need to protect our communities. The alternatives laid out in the Rock Springs RMP, particularly Alternative B, will destroy Wyoming's local economy. We cannot go on like this. I urge my colleagues to support my bill, which would nullify the implementation of this monstrosity of a plan. Thank you, Mr. Chairman, and with that, I yield back. Thank you. È importante questo da collegare a tutto il resto che vedrete. Riguardo di ciò trovate tanti video nostri, io da solo, io con il documentario tratto dal libro di Ike, dove trovate anche l'agenda 21 nel dettaglio. Vi renderete conto che era tutto programmato e progettato nei minimi dettagli, fino all'agenda 30x30, discussioni con Vincenzo, eccetera, eccetera. Quindi andatevi a recuperare quei video per capire bene l'argomento. E questi sono solo gli effetti di questo progetto a lungo termine, ok? È giusto di riferimento. Prendiamo il canale dedicato alle notizie. Vi faccio vedere quello che avevo appena caricato. Vi serve come riferimento. Primo canale. Qui ci sono i canali secondari, tra cui quello dedicato alle notizie real time. E avevo caricato tra i più importanti al riguardo Yanasa TV, Oregon, eliminazione dell'agricoltura per proteggere la gente. La chiusura in massa. Cessazione in massa delle aziende agricole. Ora inizio a dire una cosa: questo video originale di Yanasa TV, proprio riguardo dell'Oregon e questo fattaccio, che purtroppo è collegato a tutto il resto del mondo, non è un tassello individuale, un fatto individuale, ma collegato a tutto il resto del mondo. Pensate che ha raggiunto 2 milioni o forse 3 milioni di visualizzazioni in neanche un mese? E in Italia l'ho pubblicato io, non se lo incula nessuno. Siamo arrivati a 600 visualizzazioni. Bene. Comunque c'era questo. Ci sono altri aggiornamenti da altri posti, sempre grazie agli Yanasa TV, e vi faccio vedere giusto a titoloni. Tra un attimo. Ve l'ho detto, questa questione dei numeri, perché quello che sta accadendo è struggente, devastante, non possiamo fregarcene. Se vi rendete conto di dove ci stanno facendo finire, andatevi a vedere il progetto Agenda 21, dove ci vogliono fare finire. Guardatevi il video con le cartine, dove è tutto spiegato, dall'A alla Z. Vi renderete conto di dove ci stanno facendo finire. Queste sono le prove, gli effetti del loro piano. Quindi non è che ce n'è proprio tanto da fregarsene. Condividetelo, mi raccomando, voi che vi interessate davvero, non me la sto prendendo con voi, vi sto chiedendo una mano. Quindi, divieto nazionale del latte crudo, sempre da Yanasa TV. Quindi, divieto nazionale del latte crudo, non consentire il consumo di latte non pastorizzato, cioè crudo, da parte di esseri umani o animali. Attenzione, perché qui si parla sempre di centralizzazione, controllo delle risorse e proibire anche le cose che fanno bene, ovviamente, ma è sempre anche questo mirato alla guerra all'agricoltura, eliminazione dell'agricoltura per centralizzare il potere e le risorse.
HP. About a week and a half ago that it came out that perché non c'è un pezzo del puzzle collegato al resto. the mysterious cattle disease that was being found in dairy cattle in Texas was HPAI. And within a very short... Che sarebbe, vedete in alto, influenza avian, può essere aviaria, avian, fate una ricerca veloce, mi aiutate, avian, influenza avian, alta patogenicità, HPAI. In a very short period... La mucca pazza c'era pure, ma lasciamole stare queste mucche. Però, a parte la battuta, se ci fate caso, vedete che anche quello era un progetto a lungo termine. Ok, conferma, sì, aviaria, grazie Ale. period of time of us discovering what that disease was, it's now been discovered in numerous other states. It's in Texas, Ohio, New Mexico, Kansas, Idaho. They found it in Michigan. And those are just some of the sites where it's been listed on the USDA's website. The rumor mill has it that it could be in at least 3 other states. And so what we're seeing is as once this has been discovered, it's starting to pop up across the United States. And I mean, these aren't isolated areas like isolated to the southwest. You're talking from the southwest as far north as Michigan. So HPAI is the new in cattle is kind of the new thing to watch for. And the concern is, you know, what they're going to do to try and stop the spread of HPAI in cattle. How far will this go? So the spread within cattle, there was a lot of assumptions ahead of time that were, you know, well, maybe there was, you know, something in the cattle feed, or who knows what, right? They know that migrating birds somehow infected the cattle. But the spread could be at this point in time, and they haven't necessarily confirmed it, but it could be spreading from cow to cow. And it would be spreading through saliva, through feces. But what they've been listing, and when I say they, veterinarians have been listing as the main source of spread, could be raw milk. And Ok, questo è il punto centrale, è un grande questo uomo, e sa già dove vogliono arrivare anche con questa scusante. Io non l'ho visto tutto, tutti i video che comunque adesso vi farò solo vedere a titolone a riguardo degli altri aggiornamenti per quanto riguarda la guerra all'agricoltura. Io vi invito anche a guardarli tutti, traducendoli tutti. Sto guardando i capitoli del video, è già penultimo capitolo. L'impatto per le industrie a riguardo di questo. Infatti, poi finisce lì. Non lo do per scontato. Guardate che cosa è uscito. Non lavate neanche frutta ai denti. È subito venuta in mente la montagna di articoli tragicomici dell'anno scorso, del tipo per risparmiare l'acqua, visto che ci sarà carenza d'acqua e di risorse, lavatevi la metà, fatevi la doccia in 3, non lavate i vestiti più di una volta a settimana, non fatevi il bidet, eccetera, eccetera. Ora, solo per l'ultimo esempio, era ironico, ma tutto il resto vi assicuro che se la cercate lo trovate. Allora, non lavate neanche frutta ai denti, guardate un po',
Lombardia. Cosa dice l'ordinanza che vieta l'uso di acqua in alcune zone della Lombardia? Si parla di norovirus. Non lavate frutta e verdura e non usatela per l'igiene orale. Allora, se vi devo dire la mia idea a primo impatto su questo, è che l'ennesima grande cagata per arrivare al controllo e centralizzazione delle risorse. Comunque, che ne pensate voi a riguardo di questo? Le acque erogate dalle suddette fonti devono ritenersi non idonee per gli usi potabili e per l'incorporazione negli alimenti, per il lavaggio di frutta e verdure e per l'igiene orale. Come la suina al fine della carestia, che dice Eliane. Andiamo avanti intanto. Ditemi che ne pensate. Io la prima cosa che penso che c'è puzza di Agenda 21, centralizzazione di tutte le risorse. A riguardo di questo, guardate anche l'analisi del documento dello Stato di Difesa Maggiore Italiano di 2 anni fa, sempre con Chiara, lo trovate caricato su YouTube, dove avevano anticipato i conflitti per le risorse, quindi prima del conflitto Russia-Ucraina, Russia, conflitti appunto per le risorse con l'Occidente, no? Era stato tutto anticipato in realtà dallo Stato Maggiore di Difesa che, caso strano, magicamente sapeva di questi conflitti che sarebbero sorti per le risorse e preannunciava, sì, una carestia d'acqua, tra l'altro, andatevelo a vedere. Vediamo con gli aggiornamenti di Anasa TV dell'ultimo mese, che ne ha fatti diversi. La legislazione di Denver intende mandare in bancarotta gli agricoltori in massa per una città inclusiva e rewilding, quindi letteralmente è un riselvaggio, far tornare selvaggio, una roba simile. Tutti i video che vi consiglio di mettervi lì, guardarveli, tradurli, cosa che farò anch'io, così se c'è qualcosa in più lo ascolto e ve lo dico. Guardiamo giusto un minuto. Hey guys, welcome back to As a Man Thinketh on Yanasa TV. So today I'm going to talk about something that is really disturbing. And what makes this so disturbing is that the smallest county in Colorado, Denver County, can make decisions with a handful of voters that could have massive impacts on all of you and a large group of small family farms. They could literally shut down small family farms throughout a wide region just from one policy that they've decided to put on their ballot. So let's talk about this. There's actually two policies. It's blatantly clear that what they're doing here is a land grab to build an inclusive city. Attenzione, un furto di terra massiccio per costruire una città inclusiva. Kid you not, they're going to destroy people's livelihoods and grab land cheaply to build an inclusive city that they're pitching as affordable housing, but as we know, these mixed-use developments are not affordable. I used to work in the industry. I can tell you, you'll pay a premium to move into these residences that they build in their place. Un premium, vabbè, dovranno pagare per andarci. Chiudiamo, sono tutti interventi abbastanza lunghi, ora li prendiamo solo a titoloni. Il Maine chiude oltre 50 fattorie per un rischio invisibile, poi acquista il terreno a un prezzo, tra virgolette, giusto. Grande, questo sta facendo un gran lavoro, come vi ho detto prima, sta ottenendo anche dei grandi risultati, cerchiamo di fare il nostro in Italia, facciamole girare queste notizie. Their friends, yesterday I heard some very concerning news out of the state of Maine. And basically what happened is back in 2022, the state of Maine
came out with PFAS, which are forever chemicals. They came out with a policy that said if you had more than 20 parts per trillion on your land, then they do that through soil testing and water testing, then you couldn't farm your land. The state of Maine put together a $31 million fund to compensate farmers and to offer to buy back their land. And yesterday it was reported that they received their first application from a farmer to sell their land to the state of Maine. Now this is all completely fair, by the way. They put together their own board of appraisers to appraise the property as if it was never contaminated and give them a fair rate of what should be an average of about $2,600 per acre. Where you can buy land for $2,600 per acre, I have no idea. Il governo degli Stati Uniti traccia e monitora il bestiame attraverso la nuova tecnologia. Ora mi viene in mente documenti del World Economic Forum sull'identità digitale, che tutti e tutto dovrà avere il proprio ID, la propria identità digitale di riferimento ai documenti del web, anche gli animali, non solo l'internet delle cose, l'internet dei corpi, ma anche gli animali. Anche questo, giusto così a titolone,